Dear students, welcome back again. All of you are known in our previous lecture. We have completed the study of monohybrid cross, monohybrid ratio, dihybrid cross, dihybrid ratio. Now, the next topic for our today's lecture is Mendel's laws of inheritance. Actually, in the introductory part of the same chapter, I have told you that Mendel performed different experiments on garden pea plant, and on the basis of results obtained through his experiment, different laws were formulated, and that laws concerned with the inheritance called as Mendel's laws of inheritance. अर्थात मेंडेलने आपण मागे शिकलो की गार्डन पी प्लांटवर जे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स केले, त्या एक्सपेरिमेंट्स मधून त्याला जे निष्कर्ष मिळाले, त्या निष्कर्षावर आधारित त्यांनी काही सिद्धांत मांडले आणि अर्थातच अनुवंशिकतेच्या संदर्भात मेंडेलने जे सिद्धांत मांडले त्यांनाच आपण मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स असं म्हणतो. ऑफ कोर्स these Mendel's laws of inheritance laid foundation for the study of modern genetics, and therefore it is very necessary to understand these different laws of inheritance. You know that there are three different laws of inheritance, such as Mendel's first law, law of dominance. We are going to study Mendel's second law of inheritance, that is law of segregation, and the Mendel's third law of inheritance, law of independent assortment. We are going to study all these three laws along with suitable examples one by one each. So immediately let us start the study of Mendel's first law of inheritance, that is law of dominance. Law of dominance. Let me explain it. Before discussing about the actual statement of this law of dominance, I would like to give one general example for your proper understanding. प्रत्यक्ष लॉ ऑफ डॉमिनन्सचं स्टेटमेंट काय, लॉ ऑफ डॉमिनन्स काय हे समजण्यापूर्वी शिकण्यापूर्वी मी एक थोडंसं जनरल उदाहरण तुमच्या समोर मांडतो. कन्सिडर सपोज इन युअर स्कूल, इन युअर कॉलेज द स्पीच कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन. असं कल्पना करा की तुमच्या शाळेमध्ये, तुमच्या महाविद्यालयामध्ये स्पीच कॉम्पिटिशन चालू आहे आणि अर्थातच या कॉम्पिटिशन मध्ये ओनली देयर आर टू कंटेस्टंट्स. फक्त दोनच कंटेस्टंट आहेत, किंवा आपण म्हणूया देयर आर टू स्टुडंट्स पार्टिसिपेटेड इन दॅट स्पीच कॉम्पिटिशन. नाउ द फर्स्ट कंटेस्टंट डिलिव्हर्स हिज स्पीच. पहिला जो कंटेस्टंट आहे, जो स्पर्धक आहे, तो त्याचं भाषण देतो. जेवढे काही त्या ठिकाणी श्रोते आहेत, ऑडियन्स आहेत, ते त्याला त्या ठिकाणी अप्रिशिएट करतात. तो निघून जातो. अर्थात त्याचा जोडीदार जो सेकंड कंटेस्टंट आहे, जो दुसरा स्पर्धक आहे, तो पण येतो आणि त्या ठिकाणी त्याचं स्पीच देतो, त्या ठिकाणी भाषण देतो. नाउ आफ्टर द स्पीच ऑफ सेकंड कंटेस्टंट, द ऑडियन्स इवन डोंट रिमेंबर द वर्ड्स अँड स्पीच ऑफ फर्स्ट कंटेस्टंट. याचा अर्थ काय होतो? The speech of second contestant becomes so effective that the people or audience, they forget the speech and words of first contestant itself. याचा अर्थ दुसरा जो कंटेस्टंट आहे, दुसरा जो स्पर्धक आहे, त्या दोघांपैकी त्याचं भाषण, त्याचं स्पीच इतकं इफेक्टिव्ह होतं, इतकं प्रभावी होतं की जे श्रोते असतात, जो ऑडियन्स असतो, तो पहिला जो वक्ता आहे, पहिला जो स्पर्धक होऊन गेला, त्यांनी काय बोललं हे विसरून जातात. अर्थात काय, हा जो सेकंड कंटेस्टंट आहे, तो जणू काही त्या पहिल्या कंटेस्टंटचा इफेक्ट, त्या पहिल्या कंटेस्टंटचा परिणाम हा नलिफाय करून टाकतात. म्हणजे काय, त्याला प्रभावहीन करून टाकतो. म्हणजेच काय की सेकंड कंटेस्टंट डॉमिनेट्स द स्पीच ऑफ फर्स्ट कंटेस्टंट. Second contestant dominates, or I will say mask the effect of first contestant. मग आपण असं म्हणूया that second contestant has completely dominated the first contestant in that competition.
त्या स्पर्धेमध्ये जणू काही त्या सेकंड कंटेस्टंटने पहिल्या कंटेस्टंटला पूर्णतः डॉमिनेट करून टाकलं. अर्थात त्यांनी स्वतःचं त्या ठिकाणी निर्विवाद वर्चस्व त्या ठिकाणी दाखवलं आणि पहिल्या कंटेस्टंटचं वर्चस्व त्या ठिकाणी पूर्णतः नष्ट करून टाकलं. सेम थिंग इज हिअर. तेच या ठिकाणी मेंडेलला सांगायचंय. आता काय सांगायचंय मेंडेलला ते आपल्याला या लॉ मधून कळेल. लेट मी एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम टेलिंग यू orally the statement of law of dominance. When two pure, that is homozygous parent individuals, when two pure, that is homozygous parent individuals differing in single or many pair of contrasting characters are crossed, differing in single or many pairs of contrasting characters are crossed, then the character or characters appeared expressed in F1 individuals. The character or characters appeared in F1 individuals of first generation are known as dominant characters. Are known as dominant character, and the character which is suppressed, that is the character which does not express, the character which is suppressed, which is not allowed for expression, such character or such characters are called as recessive characters. This is the statement of law of dominance. I am going to repeat once again. What is law of dominance? Listen. According to the Mendel's first law, that is law of dominance, when two pure, that is homozygous parent individuals differing in single or many pairs of contrasting characters are crossed, then the characters which are expressed, which are appeared in F1 individuals, that is in first generation, are known as dominant characters, and the characters which are not expressed, that is suppressed, masked, not allowed for expression, known as recessive character. Okay, here I am going to write briefly that statement. So when two pure, that is homozygous, when two pure, that is homozygous parent individuals differing in single or many pair of contrasting characters. Here I have not written that single or many. We can say differing in contrasting character are crossed. When two pure, that is homozygous parent individuals differing in contrasting character, either single or many, are crossed, then the character or trait, better to say character or trait appeared in F1 generation is called dominant character, and other character or other trait which is not expressed is called recessive character. Now let me tell you one example. Here we shall try to understand this law by considering one example. Suppose when Mendel crossed two pure pea plants, two pure, that is homozygous pea plants differing in single pair of contrasting character, that is tall and dwarf. Say, let me write here. Suppose here are the parents as usual, female parent crossed with male parent. Now just as I said that Mendel crossed the two pure
that is homozygous pea plant differing in single pair of contrasting character, that is say tall and dwarf. Okay, so the first parent, say here the female parent is pure tall crossed with male parent pure dwarf. You know that tallness and dwarfness, these are two contrasting traits, these are two opposite forms of same character, isn't it? That is height of plant. So here when Mendel crossed such pure tall with pure dwarf, that is the two pure or homozygous parent individual differing in contrasting character. Here example is pure tall is crossed with pure dwarf. We know that the genotype of pure tall is capital T, because we are aware that capital T stands for tallness, and here this tall pea plant is pure. Homozygous means both the genes in that allelic pair must be identical. अर्थात हा जो टॉल पी प्लांट आपण या ठिकाणी किंवा मेंडेलने कन्सिडर केला होता तो प्युअर आहे. अर्थात दोन्ही जीन्स allelic पेयर मध्ये समान असतील आणि या ठिकाणी प्युअर ड्वार्फ याचं जीनोटाइप असणार आहे स्मॉल टी. म्हणजे काय की या ठिकाणी स्मॉल टी स्टँड्स फॉर द ड्वार्फनेस, प्युअर ड्वार्फ स्मॉल टी. Now during fertilization, initially we know it occurs gametogenesis and thus there are formation of gametes. We have already studied in monohybrid cross, such pure or homozygous individual produces all identical gametes, that is of capital T. Here it produces all identical gametes, that is small t. So after fertilization, that is fusion of male gamete and female gamete, whatever F1 individual is formed shows genotype capital T, small t, and all these F1 individuals appear tall. आता या ठिकाणी हे जे F1 individuals निर्माण झाले ते टॉल निर्माण झाले, त्यांचं फिनोटाइप टॉल होतं. But look, genotype of this F1 tall is capital T, small t. Means we have already discussed in genetic vocabulary, this F1 tall has gene for tallness as well as gene for dwarfness. हा जो F1 tall आहे त्याच्यामध्ये capital T हा tallness ही ट्रेट नियंत्रित करणारा जीन आहे, तसं स्मॉल t हा dwarfness ही ट्रेट नियंत्रित करणारा जीन आहे. आता दोन्ही जीन्स या ठिकाणी आहेत या एलेलिक पेयर मध्ये, तरी पण कोणते कॅरेक्टर फक्त एक्सप्रेस झालंय? Which character is expressed there in F1 individuals? That is tallness. बरोबर आहे. अर्थात कुठलं कॅरेक्टर एक्सप्रेस झालं? टॉलनेस. आणि कुठलं कॅरेक्टर एक्सप्रेस झालं नाही किंवा कुठलं कॅरेक्टर एक्सप्रेस व्हायला त्या ठिकाणी परमिशन दिली गेली नाही तर ड्वार्फनेस. बरोबर आहे ना? कारण या ठिकाणी स्मॉल टी हा ड्वार्फनेस साठीचा जीन आहे, पण तरी पण ड्वार्फनेस हा जीन त्या हे कॅरेक्टर त्या ठिकाणी एक्सप्रेस झालं नाही. म्हणून या उदाहरणामध्ये आपण असं म्हणूया की इन दिस एक्झाम्पल द टॉलनेस इज डॉमिनंट ट्रेट. टॉलनेस it is dominant character and dwarfness is the recessive character, and capital T is dominant gene and small t is recessive gene, isn't it? Now once again please read the statement of this law. When two pure, that is homozygous parent individual, when two pure, that is homozygous parent individual differing in contrasting character. Here which pair of contrasting traits we have considered? Tall and dwarf. Differing in contrasting character, either single or many, are crossed, then the character appeared in F1. The character appeared in F1. Here in this example, which character is appeared in F1? Tallness. अर्थात या ठिकाणी F1 मध्ये कुठला गुणधर्म appear झाला? Tallness. So this tallness is called dominant character, and other character which is not expressed, आणि जे कॅरेक्टर एक्सप्रेस होऊ शकत नाहीये त्याला आपण म्हणणार आहोत रिसेसिव्ह. म्हणजे संबंधित उदाहरणामध्ये ड्वार्फनेस हे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे.
अर्थात या ठिकाणी आपण या उदाहरणाच्या संदर्भात हा लॉ समजून घेतला. लेट मी टेल यू दॅट दिस लॉ ऑफ डॉमिनन्स इज युनिव्हर्सली नॉट ॲप्लिकेबल. इट इज युनिव्हर्सली नॉट ॲप्लिकेबल म्हणजे सदा सर्व काळ हा लॉ सगळ्या ठिकाणी ॲप्लिकेबल नाही, लागू पडत नाही. Why this is so? That you will understand later on while studying post Mendelian genetics in the same chapter. या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला ते कळणार आहे. Because sometimes this dominant effect shown by one gene is either partial or none. How? That we shall study later on while discussing another topic, that is incomplete dominance, codominance in post Mendelian genetics. Okay. Now this law of dominance has some significance. For your additional knowledge I want to tell you. याला काय महत्त्व पडेल किंवा आपण असं म्हणू शकू की dominant nature shown by one gene in allelic pair has great importance. या ठिकाणी या allelic pair मध्ये या हेट्रोझायगस इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये हा डॉमिनंट जीन स्वतःचा प्रभाव दाखवतो, स्वतःचा अस्तित्व दाखवतो आणि रिसेसिव्ह जीनचा प्रभाव नष्ट करतो. याला काही महत्त्व पण आहे. काय? लिसन. देयर आर सो मेनी ह्यूमन डिसऑर्डर्स सच as डायबिटीज, हिमोफिलिया, वन फॉर्म ऑफ इडियोसी. अर्थात डायबिटीज, हिमोफिलिया यासारखे ह्यूमन डिसऑर्डर्स आहे अँड दॅट डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द रिसेसिव्ह जीन. हे डिसऑर्डर्स रिसेसिव्ह जीन मुळे निर्माण होतात. पण जरी एखाद्या व्यक्तीमध्ये समजा डायबिटीज घडवून आणणारा एखादा जीन, कल्पना करा स्मॉल डी आहे, त्याच्यामुळे डायबिटीज होणार आहे, पण हा रिसेसिव्ह आहे आणि जर त्याच्या जोडीला डॉमिनंट डी हा जो जीन असला त्या व्यक्तीमध्ये तो ऑब्वियसली स्मॉल डी हा रिसेसिव्ह जीन एक्सप्रेस होणार नाही अँड सो देयर इज नो चान्स और वी कॅन से लेस चान्स ऑफ डायबिटीज इन दॅट इंडिव्हिज्युअल. व्हाय? बिकॉज दिस डॉमिनंट जीन present along with this recessive gene suppresses the effect of small d or any other disorder. Few other examples I want to give for your additional knowledge about the dominant character and recessive character. As far as concerned with human being, let me tell you few examples of dominant character and recessive character in human being. In human being, curly hairs, kurade case, curly hair is dominant character, while straight hair is recessive character. दुसरं उदाहरण मी त्या ठिकाणी तुमच्या समोर दी. ब्राउन आईज is dominant character, while the blue or green eyes, ज्याला आपण cat eyed म्हणतो, that is blue or green eyes, it is recessive character. Or normal color vision is dominant character, while abnormal color vision, that is color blindness, रंग आंधळेपणा हा रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण जरी फक्त पी प्लांट मध्ये असणारे डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर शिकत असलो तरी सुद्धा काही ॲडिशनल उदाहरण या ठिकाणी मी तुम्हाला ह्युमन बिंग संदर्भात दिले. तर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये आपल्याला ते उदाहरणं पाहायला मिळतात. उदाहरणार्थ इन जवार द पर्ली ग्रेन इज डॉमिनंट ओव्हर द चॉकी ग्रेन. पर्ली ग्रेन याचा अर्थ मोत्यासारखे चमकदार दाणे ज्वारीचे आणि चॉकी ग्रेन आपण बघतो काही व्हाईटिश चॉक सारखे ज्वारीचे ग्रेन्स असतात. तर पर्ली मोत्यासारखे चमकदार दाणे असणं हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे आणि चॉकी ग्रेन्स हे आपण म्हणूया की रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. अशा अनेक उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. एनिवे हियर वी हॅव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट लॉ, दॅट इज लॉ ऑफ डॉमिनन्स. नाउ let us move to the second, that is law of segregation. So now second law of inheritance, that is law of segregation. It is Mendel's second law of inheritance. This law of segregation is also known as law of purity of gametes. Law of purity of gametes or law of non-mixing
of alleles. Law of non-mixing of alleles. So, first of all, I am going to tell you the statement of this law, then we shall discuss. In hybrid or heterozygous individual, the alleles responsible to control contrasting traits remain together without affecting, without influencing each other and separate from each other. That alleles separate from each other, that is segregate from each other during gametogenesis, that is during gamete formation. I am going to repeat once again. The pair of genes, or I will say the pair of alleles responsible to control contrasting forms of the same character remain together in hybrid or heterozygous individual without affecting each other, without influencing each other, and they separate from each other, segregate from each other during gamete formation, that is during gametogenesis. याचा मराठीत अर्थ सांगतो म्हणजे आपल्याला कळेल. हायब्रिड किंवा हेटेरोझायगस इंडिव्हिज्युअल मध्ये म्हणजे उदाहरणार्थ आपण मागे पाहिलं की कॅपिटल टी, स्मॉल टी, these are alleles for each other, or capital R, small r, these are alleles of each other. मग अर्थात अशा हेटेरोझायगस कंडिशन दाखवणाऱ्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये हे जे दोन alleles असतात त्या जोडीमधले ते एकमेकांसोबत राहतात त्या सजीवाच्या शरीरामध्ये, त्या सजीवाच्या पेशींमध्ये. पण ॲट द टाइम ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन, पण तो सजीव ज्या वेळेला गॅमेट्स तयार करतो त्यावेळेला त्या प्रत्येक जोडीतील हे जे alleles आहेत ते एकमेकांपासून सेपरेट होतात, सेग्रिगेट होतात, अलग होतात, विलग होतात आणि ते सेपरेट होऊन स्वतंत्र गॅमेट्स मध्ये प्रवेश करतात, स्वतंत्र गॅमेट्स मध्ये जातात. त्याला म्हणतात लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. हिअर सेग्रिगेशन, दिस वर्ड स्टँड्स फॉर द सेपरेशन. मी या ठिकाणी परत एकदा हा जो लॉ आहे त्याचं स्टेटमेंट लिहितो आणि परत आपण एक्झाम्पल घेऊन समजून घेऊ related with the pea plant and Mendel. So, once again, in hybrid or heterozygous individual, alleles controlling contrasting traits, alleles controlling contrasting traits remain together without affecting or influencing each other, without affecting or influencing each other and separate or segregate during gametogenesis, during gamete formation. या ठिकाणी मी स्टेटमेंट लिहिलंय. प्लीज रीड इट केअरफुली. इन हायब्रिड और हेटेरोझायगस इंडिव्हिज्युअल, alleles controlling contrasting traits remain together without affecting, without influencing each other and separate during gamete formation, that is gametogenesis. Now let us take the example. When Mendel crossed two pure, that is homozygous parent individuals by considering single character, let us consider only one character, that is shape of seed, that is shape of seed. Now we know that the two contrasting forms of the shape of seed are round and wrinkled. हे आपल्याला माहिती आहे. So when he crossed the parents, female and male, with phenotype pure round, that is female parent plant with round shape of seeds, and pure homozygous, and male pure wrinkled. Okay.
Now we know that capital R, this gene stands for round shape, and small r, this gene stands for the wrinkled. जीन म्हणण्यापेक्षा फॅक्टर म्हटलं तर जास्त योग्य, कारण हे मेंडेलच्या संदर्भात आपण बोलतोय. जीन हा शब्द नंतर आला, that we know. Anyway, so here let us write the genotype. So the genotype of pure round, capital R, that of pure wrinkled, small r. So during gametogenesis, gametes are formed. We know that this pure produces all identical gametes with capital R, and pure wrinkled produces all identical gametes, that is with small r. Now after fertilization, the F1 individual is produced with round shape of seeds and genotype capital R, small r. Now you know this F1 individual with genotype capital R, small r, it is heterozygous. Am I right? This is heterozygous, or you know it is called as the F1 hybrid. या ठिकाणी कॅपिटल आर स्मॉल आर एक जिनोटाइप असलेला हा जो F1 इंडिव्हिज्युअल आहे तो हायब्रिड आहे, हेटेरोझायगस आहे. कारण या ठिकाणी ही जी ॲलेलिक पेअर आहे, ही जी जीनची जोडी आहे, त्यापैकी दोन्ही जीन्स समान नाहीत, अनआयडेंटिकल आहे, हेटेरोझायगस हे आपल्याला माहिती आहे. मग या ठिकाणी हा जो हेटेरोझायगस इंडिव्हिज्युअल आहे, हायब्रिड इंडिव्हिज्युअल आहे, त्याचं जेव्हा गॅमेटोजेनेसिस होतं, म्हणजे समजा टू ऑब्टेन F2 इंडिव्हिज्युअल्स मिळवण्यासाठी जर F1 चं परत सेल्फ क्रॉसिंग केलं तर यू नो इनिशियली द गॅमेटोजेनेसिस इज नेसेसरी. गॅमेट्स तयार होतील, and this heterozygous individual produces two types of gametes, that is half of the gametes with capital R and half of the gametes with small r. मग या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं असेल की in this hybrid or heterozygous individual the alleles, हे जे alleles आहेत, controlling contrasting traits, am I right? Contrasting traits, capital R controlling round shape, small r controlling wrinkled shape. So controlling contrasting traits remain together. या F1 इंडिव्हिज्युअल मध्ये ते तसेच राहतात, पण ज्या वेळेला तो गॅमेट्स तयार करतो त्यावेळेला मात्र हे प्रत्येक ॲलेलिक पेअर मधले जे जीन्स आहेत ते एकमेकांपासून अलग होतात, सेपरेट होतात, सेग्रिगेट होतात आणि स्वतंत्र गॅमेट्स मध्ये जातात. म्हणजे each gamete, suppose here is one gamete, here is one gamete, each gamete, प्रत्येक गॅमेट receives only one gene of each allelic pair. या allelic pair किंवा जीन पेअर मधून फक्त एकच जीन एका गॅमेट मध्ये जातो. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की या ठिकाणी हा जो गॅमेट आहे की ज्याच्यामध्ये कॅपिटल आर जीन आहे, हा गॅमेट कुठला गुणधर्म कॅरी करतोय? ओनली राउंड शेप ऑफ सीड. मीन्स दिस गॅमेट इज प्युअर for round shape of seed because there is no effect of small r, and this small r carries the trait wrinkled shape. There is no effect of round. It means that gametes formed are pure for that particular trait. म्हणजे जे gametes तयार झाले ते त्या ट्रेट साठी प्युअर आहेत, आणि म्हणून या लॉला आपण वर म्हटलंय लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. अँड व्हाय दिस लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ सेग्रिगेशन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, isn't it? And another name is here law of non mixing of alleles. म्हणजे हे जे दोन alleles आहेत त्या F1 इंडिव्हिज्युअल मध्ये मिक्स होत नाहीत. या ठिकाणी आपण समजून घेतलं की लॉ ऑफ सेग्रिगेशन काय आहे. द लास्ट पॉइंट रिलेटेड विथ दिस लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रिगेशन इज universally applicable. It is universally applicable. Please remember, the first law always studied, that is law of dominance. It is not universally applicable, but law of segregation is universally applicable. That's all about the law of segregation. And today we are going to stop here. आज आपण या ठिकाणी थांबतोय. In our next lecture
we shall study about the law of independent assortment, that is third law, and then also we shall try to study about the next topic, that is test cross and test cross ratio. Okay, so let us stop here. Thank you and all the best.